في أمريكا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فرض على العين صلاة الجمعة، شرط الوجوب اعدد لها في 6: ذكورة حرية إقامة، والقرب إقامة، والقرب الاستيطان ثم الصحة. أما شروط أدائها فأربع: جماعة مع أمنها والجامع، ثم إمام خاطب مقيم، وخطبتان فيهما يقوم، وامنع كلاما أو سلاما فيهما، وبالأذان للعقود حرما، كالبيع والشفعة والمضاربة، فافسخوا لا عقد النكاح والهبة. وكرهوا عند الأذان النفل، كتقليل للاستنان الشغل، أو سفر يبديه بعد الفجر، وبالزوال امنع لضعن الحر، وسن غسل بالرواح اتصل، يعيده من نام أو من أكل. وعذرها المبيح للتخلف عر، وتمريض قريب مشرف، وكونه يمر شأن المحتضر، وكثرة الوحل وشدة المطر، أو مرض أو ضربه مظلوما، أو حبسه بالظلم أو عديما، أو هرمه أو أكله كالثوم، أو من يضر الناس كالمجنوم، ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه أو لم يجد ما من قائد. باب الجمعة. باب ما لا يوجد في أمريكا على الإطلاق حسب ما نظرت إليه في بلادهم. فرض على العين صلاة الجمعة، قل لهم فرض ما لا يوجد في أمريكا. هذا هو الترجمة، هذا هو باب ما لا يوجد في أمريكا. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the all-merciful, the especially merciful. All praise is due to Allah, the Lord of the worlds. May His peace, blessings, mercy, honor, and elevation be upon our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his noble family, companions, and followers until the Day of Judgment. Glory be to you, O Allah, and far from imperfection are you. We have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and the all-wise. This is the chapter that is not found in America. This is the chapter of that which is not obligatory in America or not found in America. That basically what you see over here and what is available and possible in America are two different things. Not according to any madhab's traditional stances do we have especially the Hanafi madhab. This is not, the conditions for this are not found in America, and this is the Jumu'ah prayer, the Friday prayer. There's no Jumu'ah that is done, as far as I know, on the correct that meets the conditions. Even the masjids that pray to the correct qibla, then they are still lacking the conditions for Jum'ah, the proper conditions according to the original madhab. فرض على العين صلاة الجمعة، شرط الوجوب يثبت لها في 6. فرض على العين صلاة الجمعة، فرض على الأعيان المكلفين صلاة الجمعة إن وجدت شروطها. على الأعيان للمكلفين. So an individual obligation upon the male الرجال نعم. نعم خاصة. On the male responsible people, the male sane Muslim adults, is the Jumu'ah if the conditions for it are met. Otherwise, it is not obligatory upon anyone. If you're asking me in America, just don't even worry about this chapter and pray. As if you're in the middle of the desert in Mauritania. I think I was 15 years old before I prayed Jumu'ah personally. Because we were in the out in the cuts, and there was no, the conditions for Jumu'ah were not met. نعم. فرض على العين صلاة الجمعة، شرط الوجوب يعدد لها في 6. شرط الوجوب ابتداء، ليست في الصحة، شرط وجوب ابتداء أن تكون واجبة على الشخص 6: ذكورة في المرأة الحرية العبد لا تجد، الإقامة أن يكون الإنسان مقيما لا مسافرا،
والقرب أن يكون في القرية أو قريبا منها ب3 أميال. الاستيطان أن يكون الشخص نعم واحد شيخ. نعم شرط الوجوب بالله ذكورة حريته. So first of all is to be a free and male. نعم. That's for condition number 1 here. ذكورة الحرية الثانية إقامة. This is the conditions for it to be واجب عليه upon an individual is for somebody to be free and to be male and to be a resident. والقرب الاستيطان من يكون في القرية أو قريبا منها ب3 أميال قريبا من الجامع ب3 أميال خارج عن القرية ولكن بعده من الجامع. Meaning for a female or a slave or a traveler, the Jum'ah can be valid but not required. And to be close تكون في المدينة أو خارج عنها ولكنك عندما تمر بينك وبين المسجد 3 أميال. ولو تكن في المدينة أكثر ولو بعيد ولو تكن في المدينة أكثر من 3 أميال ولو 20 كيلو المهم أنك تكون مدينة أو خارج عن المدينة ولا عن. So to be close by, considered close by, which has two تكون في المدينة two details. If you're in the city, it doesn't matter how far you are or close you are to the Masjid Jami', to the grand masjid that has the Jumu'ah prayer. كل هناك مسجد. Now, mashallah, every masjid here is. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل المدينة والخلفاء الراشدون ما كان المدينة إلا جمعة واحدة. الخلفاء الراشدون. There were so many masjids in Medina. التابعين وتابع التابع إلا. Around the time of the companions and followers of the companions and so on. But for generations, they did not have any Jum'ah in Medina except in the main masjid, despite there being many masjids around. ولكن هنا ما شاء الله. But here, mashallah, every masjid واحد تصلي فيه 3 جمعة. Forget about uniting everybody in one Jum'ah in one place. No, even in one masjid you have more than one Jum'ah, which is a very strange innovation. And they say that, oh, you know, we were trying to make it easy on the Muslims. So, yeah, you're not making anything easy on Muslims here. You're making Muslims devils and foolish. That's stupid. No. That's right. يا مسلمون جعلتم المسلمين شياطين وبلدا. بنيتم المساجد لتجعلوا المسلمين شياطين وبلدا. وبس تصلي في 3 شهور وإلى غير القبلة وتفكروا أن تكون أئمتكم نساء. هذا شيء. لكن أحسن عندي أن تؤم امرأة هنا من وإحنا أولين. والله الذي لا إله إلا هو. I swear by Allah. أحسن عندي أصلي خلف مرأة هنا أصلي خلف أئمة البهرية. I'd rather pray behind a woman here than to pray behind. لا ما عليها ذوب أصلا. ليس إنه الحجاب ما عليها ذوب. Forget about wearing hijab. نقول لك ما تلبس شيء. Right. ما عليه ذوب أصلا حتى لا أندرون. لا شيء. لا شيء فقط بدن وها من رأسه إلى قدمه. I'd rather pray behind a naked woman from Berkeley than pray behind the imams of the Bay Area. أنت تعرفها صحيح؟ تعرفها؟ أنت تعرفها؟ Yes, I know that. أحسن عني بكثير لأن أنا واضح سنتي الله تعالى بصلاة باطلة عادي. سنقول يا ربي أنا فعلت معصية وأنت تعلمها ما في نفاق الحمد لله ما فعلت شيء. Then I'd rather pray a clear, open, outright, invalid prayer. جهرت معصية وأنت تعلمني لست public, outright, clear sin. يا ربي أنا فعلت فسقا جهارا ليس نفاقا ما غريت المسلمين أنا فاسق. Rather than hypocrisy, you know, to do something that makes the wrong seem right. I didn't mislead the Muslims. لم يقتدي بأحد في هذه المسألة. If I did that, everybody would be like, oh, that's valid. Prayer is invalid. That's crazy guy doing this. And that's fine. Nobody's gonna follow me in that. But I pray behind. So now, I'll on the day of judgment, I'll be accountable for myself. For messing up my prayer, and I'll be accountable for what I did. But if and I have a lot of hope that Allah will forgive me because I didn't deceive anyone. But if I pray behind a Imam of the Bay Area, then how many people will be like, oh, okay, wow, this is acceptable, and then be praying with such people who their prayer is not. طلبوا مني وحاولوا وهل تجد مذهبا قلت لهم ما فيه مذهب ادعوني. تعرف انهم حاولوا وكل شيء وهل تجد لنا حلا قلت لهم ما اجد لكم حلا ولا اصلي معكم ولا.
الجمعة يعني. نعم. And how many different people they invited me for Jumu'ah and they tried in so many different ways. تجد قولا And said, لنا. can you look at just any opinion or any madhab that would allow? وتقول مذهبكم أنتم الأحناف أكثر الناس من I said, not even your madhab but would allow. أنتم تعلمون أن هذا باطل. And you know أكثر this الناس is من valid. الأحناف تعلمون باطل. قبل إمامكم قال المشرق. ثانيا شروط أن يكون الإمام موجود. يعني ما عندكم شرط. So the conditions from top to bottom for the Jum'ah, there needs to be in the Hanafi madhab a leader of the Muslims, and there's no such thing. Obviously, this is not a Muslim country, especially, so that automatically means Jum'ah is not required for Hanafis. And then the second thing I said that Imam Abu Hanifa said, whoever faces the east in the west has faced the Qibla, and you're not even facing the east. According to Imam Abu Hanifa's opinion, you're calling it wrong. But of course, that's an agreed upon opinion. However, the one who said it outright in that statement was Imam Abu Hanifa. نعم. ذكورة حرية إقامة والقرب والاستيطان ثم الصحة أن يكون الإنسان صحيحا. الاستيطان أن يكون الإنسان متوطن هذا المكان. ليس فقط جاء ليمكث شهرا وشهرا لا يعد من الجماعة. قد يكون تبعا. So if a person lives in the city, then it doesn't matter how far it is. They go to the Masjid Jami'ah. So it's not every masjid would be considered would be a place for Jum'ah. It's in a city they designate certain larger masjid with open plazas for room for people to come. That would be the congregational masjid for Jum'ah. As far as if a person doesn't live inside of the town, then as long as they're within. يكون مستوطن بالمدينة. يكون مستوطن ينوي الإقامة هنا. أما إذا كان فقط سيأتي هنا من المكان ويأتي شهرا وشهرين، هذا لا يعد من الجماعة. قد يكون تبعا ولكن لا يعد من الجماعة. واحد جود يكون نعم الاستيطان. يعني شهر وشهرين. لا الاستيطان يكون مدة يريد أن يبقى هنا. نعم. فإذا جاء ونيته 6 أيام وسبعة أو شهرين وشهر، فإن كانت الجمعة موجودة فيكون تبعا، وإلا فلا يعد من الجماعات. لا يعد من 12. ولا طيب. لا يعد من الجماعات. لا يعد من الجماعات تجب عليهم جمعة الأذان. فإذا وجدت الجمعة موجودة بشروطها وهو موجود أن يصلي معهم تبعا. فمثلا في الإمارات كان مرض الحاج هو هذا بدو قاعد ما عندهم بناء أصلا. نعم. هاي ليست أي قاعدة ولو كان فيها 100 شخص هاي ما تجمع بين البدو. طيب. ما إذا كنا في مدينة وجاء واحد مستوطن يريد. نعم. يريد أن ليس. نعم أنا فهمت ذلك الأمر. نعم. يريد فقط شهر أو شهرين. نعم. شبه لي أنا الآن. أنا لا أريد البقاء في أمريكا لمدة الحياة. ولكن الشيخ لحظة 5 كيلومتر. لا بد 3 كيلومتر. 3 كيلومتر. وثلث. 3 كيلومتر. خارج عن المدينة بينه وبين المسجد ليس بينه وبين المدينة. So if a person lives outside of this, inside of the city, it doesn't matter their distance to the masjid. They are counted and they are required to pray if they are a male-free slave, as we male-free adult, as we mentioned. As far as if the person is outside of the city, then they measure the distance between them and the masjid, not the city. If it's 3.3 kilometers from them to the masjid, they are counted as that's their masjid jami'. If they're farther than that, then it's not required upon them to pray Jumu'ah. إقامة والقرب والاستيطان. And istitan doesn't just mean living near. It means also to be a permanent resident. To be a permanent resident. For me, for example, in America, I'm not a permanent resident. For me, although my legal status is one thing, but as far as for me, I spend a few months here and then I leave. Or even if I want to stay for 10 years, this is not what I consider to be my home. To permanent meaning that the person is like, okay, this is my home, this is where I'm established, this is where I'm staying. That there's no like, okay, I'm going to leave at a certain point and I'm just here for something. Even if it's 10 years, even if it's like I'm going to come here and be a student of knowledge and learn 5 years, 10 years, 20 years. This person would be going to the Jumu'ah فيجب عليه الجمعة. إذا وجدت الجمعة إذا وجدت بجماعتها كاملة يكون تابعا لها. So if the Jumu'ah itself is لا established, تحتاجه بشيء. then he is obligatory for him to attend. يأتي تبعا. So he comes to it following it. However,
his number is not counted. For you need احنا 10 سنة تكلم عنه 12 people مع الإمام to pray behind the imam. At least مستوطنة من who البلد. are permanent residents. So he's not counted as one of those permanent residents in that regard. So even if you have 100 students in a school, and the school doesn't have 12 permanent residents, لا تجب على الجمعة. and it's in the city, in the city, and there's not enough permanent resident Muslim adult males to وأصعب من ذلك مذهب الشافعي يقول 40. be counted. In the Shafi'i madhab, it's 40. That non-permanent resident, they're not counted as one of those. So if it's like 100 students, they're like, hey, we're 100 people, we're going to establish Jum'ah. No, they're not permanent residents. They're only there to do their education and leave. Or when you have a case like in Murad al-Hajj's, it's not even a village, it's like a encampment. لكن ما في بناء ولا شيء. So there's no like solid structure in it besides the foundation for the masjid and so on. So that place is considered like it's a Bedouin encampment. It's not a city. And then most of the people there are students anyways, and they're there to learn and leave. So then anyways, in a place such as that, it's not considered a city where the Jum'ah would be established. ثم الصحة كذلك أيضا يشترط في وجوب شرط في وجوب على الإنسان أن يكون صح قادر على الذهاب إلى المسجد. إذا كان ضعيف يعني مريض لا تجب عليه الجمعة. There's no infrastructure. It's not a established city. ثم الصحة if the person is physically able, health-wise, يمكن أن يأتي المسجد. He can come to the masjid without any harm to him and so on. أما شروط أدائها هذا كل الوجوب. أما شروط أن تؤدى الجمعة وتكون صحيحة قد تكون واجبة ولكن ما صحت. So those are the conditions of Jum'ah being obligated on an individual. Now, as far as the conditions of Jum'ah being accepted, there are 4. جماعة. فأربع جماعة. أول من الشروط الجماعة. So to have a congregation. والجامع مبني بناء معتادا. يعني 12 شخص. سنتكلم عليه. So number 1 is enough, a sufficiently large congregation, which we said was 12 people besides the imam. And then a jami', masjid jami', meaning a masjid that is not only established masjid, but a masjid that is permitted. جامع مبني بناء معتادا لأهله وقف كامل ما في دين وما في أي شيء ولا يتعلق بشيء واقف للمسلمين. A masjid that is permanently dedicated to be a masjid. ليس ملكا لأحد. Not a masjid that is under anybody's name. First of all, which in America every building is somebody's name. Even if it's a non-profit building, then it's going to be in somebody's name. The non-profit then is the non-profit's name. Somebody's going to be yours. You can't leave a masjid, oh, this is for Allah subhanahu wa ta'ala. That doesn't. It's not legally allowed. And even if you could, then in America you cannot have any masjid that is actually any building that belongs to any non-profit that is actually, or any individual that is actually permanently exempt from being taken away by the government. So if, for example, a masjid loses its non-profit status, then what happens? It owes tax. If the tax is not paid, that building is confiscated and is sold. So there's nothing that actually anybody owns. Your car, you don't pay your registration. Your house, you don't pay the property tax. Your masjid, it doesn't pay everything, and ends up, being owned by the government. ممكن هذا يكون ضرر ولكن بعد ذلك بقي في شيء من الدين. So then you can say, okay, there's a justification for that for need because there's no option that we have. We're not allowed to do that dedication. So therefore, we will, in our intention, do that dedication even though the government does not recognize it. Then what about if the masjid owes money? You're still paying off the masjid to an individual or to Qad Hassan or to a it's not proper waqf. You cannot establish Jum'ah there. Waqf means an endowment, a permanent endowment. للمسلمين جيلا بعد جيل ماتوا هؤلاء أو لم يموتوا ما يمكن واحد يتصرف فيه. انتهى خلاص. That means that's it. If everybody dies, the masjid is abandoned, there's nobody there, whatever, it's permanently, nobody can buy it, sell it, whatever, it's for the Muslims. ثم إمام الخاطب وشرط صحة الجمعة أن يكون لها إمام وهو الذي يخطب بهم. ما يمكن يخطب واحد ويصلي بهم واحد. لا بد في مذهب مالك أن يكون هو الخاطب. إلا لعذر. Then the third condition, which is an imam khatib, meaning the same imam who did the khutbah
also leads the prayer, and this is in the Maliki madhab. Other madhabs, they may allow it for somebody else to lead the prayer, but in the Maliki madhab, in fact, it must be the Imam who gives. خطبتان فيهما خطبتان فيما يقوم، وكذلك أيضا من شروط صحة الجمعة أن يكون في قولها خطبتان ما تسميه العرب خطبتان بالعربية خاصة من المالك. خاطب مقيم. نعم. مقيم معناها واقف، مقيم معناها ليس مسافرا، ليس مسافر. فلا يصح أبدا عندنا. مالكي لا. So in the Maliki madhab, ولكن لا. This is a condition for the Jumu'ah to be accepted, that the Imam must be a muqim. ليس مسافرا. He must be a resident, not a traveler. So then this makes it obviously a lot of people, they're traveling, and then they make the whoever's traveling or whatever supposed sheikh is visiting, they make them do the Jumu'ah. And then actually for the Maliki madhab, the Imam must be a resident. Especially the Maliki. خطبتان فيهما يقوم، كذلك خطبتان فيهما يكون قائما فيهما. And the Imam must be standing during the khutbahs. خطبتان مما تسميه العرب خطبتان. There are 2 khutbahs. بالعربية مما يسميه العرب خطبتان. For what the Arabic call a khutbah. شيخ، فلو شخص مثلا يبدأ بالإنجليزي ثم يختم بالعربي ويجلس ثم يقوم. لا مشكلة، لكن قال له بيان وما في مشكلة. So if a person gives an English speech يعني بعد الأذان ما في مشكلة، المهم الأذان ما عنده علاقة، ممكن يكون بينه وبين الجمعة. Yeah, so then the adhan can be made, an English speech is made, then Arabic, and then the sit down, stand up Arabic and salat. لكن الأول معدود ليس من الخطبة. ولو يخلط العربي والإنجليزي في الأذان. لا ما يمكن يكون بينهما فاصل كبير. لا. Yeah, so there shouldn't be a separation and mixing in Arabic and then English and then Arabic and then English. That's fine for the bayan, but then once it gets to the khutbah time, then it should be Arabi, sit down, stand up Arabi, and then that's it. هناك كلاما أو سلاما فيهما يحرم في وسط الخطبة لغير الإمام أن يتكلم بأمر مطلق خارج لغير الإمام. نعم، الإمام ممكن يأمر وينهى لأمور ضرورية. نعم، ولو شخص مثلا يقفل النافذة ويفعل شيء. لكن يمكن يفعل الإمام، ولكن أنت لا تتكلم أصلا. فالإمام يقول للناس نعم افعل كذا. هم يستطيعون أن يفعلوا. إذا أمرهم وكان ضروريا. So then مثلا في مشكلة في الصوت أو مشكلة في. أنا بس. So then anybody who is attending, their Jumu'ah is broken by speaking outside حتى لو يسلم على شخص. ولو سلام، قال سلام. Even if he says salam to somebody else. أو رد السلام، لا ترد. Or saying wa alaykum salam to somebody who tells you assalamu alaikum. في الخطبتين أو بينهما. It begins, the first khutbah begins in Arabic, that's it. There's no. أو بين الخطبتين في الجلوس بينهما. Or between in the sitting. So once the first Arabic begins until after the Jumu'ah salam, that's it. But the Imam himself is allowed to be like, okay, you get off your phone. You be quiet. You close the window. There's ladies passing by. You get up. Watch it. Bring the kids closer. Whatever and he needs to. لا يفعل ذاك شيء خارج، خليه حتى إذا كان وقت استواء الصوم، ولكن أمور ضرورية يمكن يأمره به. So it's something that actually for a need. So bringing kids closer يعني لو مثلا أطفال قاعدين يعملون يعني صراخ يقول نعم. So he can tell them stop. He can take his kids outside. Yeah, take these kids outside. Take them outside to Kenya. أنتم تعودون الأطفال. أعوذ الله يا إخوان، أعوذ الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، الناس يريدون الأطفال أن يحضروا. ما في فائدة. ويسمعوا هو لا يتربوا إلا على الحسن. لو حضر الجمعة كلهم ما يتربون على الحسن. ما رأينا الجمعة أباد الطفل تربوا زنادقة. ما الأطفال هنا آباءهم يذهبون من الجمعة، نعرفهم الآن شربت خمر وعندهم بنات يدخلون، وأنت تعرفون. نعم. يدخلون بهم، تربوا ويذهبون بهم إلى الجمعة، وما استفادوا من الجمعة لا يأخذوا الصديقات. أنا نعرفهم باكستانيين وأفغانيين وعرب، وأنت تعرفهم. دعني من هذا، لا تدري. لكن العلم، الدين دون العلم ليس يوجد كما قال الشيخ محمد. So I said that people they bring their kids closer. لا فائدة لي.
But the answer was, well, people, they worship their kids. They need to actually learn how to control their kids instead of being controlled by them. And I said, well, they like their kids to be in the masjid just so they can have some Islamic influence. But then you see, subhanAllah, that people even here, their parents, want them to Jum'ah and go to Jum'ah, but then the parents themselves and even the children, now the children grew up and they drink alcohol and have their boyfriends and girlfriends and so on. من كل الجنسيات من كل الجنسيات. Knowledge, deen is knowledge, not الدين ودينه كما قال المراقب محمد الفالب والتالي شيخ محمد مولود وكفاه ذلك شرفا. الدين دون العلم ليس يوجد. Deen without knowledge is ليس يوجد. not nothing. There's no impossible. والعلم دون ورع لا يحمد وورع من دون زهد لم يولد والزهد لا يدرك مع طول الأمل إن لم تكن من أهلها فحققي أنك عبد مغلوب غير تقي. So then, deen without knowledge is nothing. There's no such thing as deen without knowledge. And there's no such thing as knowledge without application of the knowledge and careful application of the knowledge. If a person doesn't have this knowledge and carefulness in their deen, then there's no such thing as iman for that individual. ومنع كلاما وسلاما فيهما وبالأذان العقود حرما. يعني أنه إذا أذن للجمعة الأذان الثانية ليس الأذان الأول، الأذان الثاني الذي أحدثه عثمان رضي الله سيدنا وخليفة المسلمين عثمان رضي الله أحدث أذانا ثانيا. عندما يؤذن الأذان الثاني حرام أن تعقد عقدا لا نكاحا ولا بيعا ولا شراء لا مطلقا. شروط جماعة المسجد جامع إمام خاطب مقيم وخطبتان فيما يقوم قائما. نعم يقوم فيه بالعربي. ومنع كلاما وسلام فيما وبالأذان العقود حرما. 4 things that are again it is a congregation large enough, 12 people plus the imam at least, a permanent residence plus the imam, and then masjid jami', and then an imam. So not just a masjid that meets all the conditions of a masjid, but in Islamic government it would be appointed to be for Jum'ahs. Then the third is an imam khatib muqim, meaning an imam who also gave the khutbah and is a resident, not traveling, and 2 khutbahs, and of course he has to be a man. And then khutbah, and then adult, of course, adult male Muslim, and then 2 khutbahs, standing khutbahs in Arabic. And a person, of course, sits between the khutbahs, but 2 standing khutbahs in Arabic. And then now the things that are prohibited during the khutbah is, as we said, speech for other than the imam. If the imam needs to say something, or to say assalamu alaikum wa alaikum salam to anybody, you cannot respond to the salam. If somebody gives you salam, you don't respond. Like if you're praying dhuhr, somebody comes and says salam to you, you cannot respond. In prayer, you can be like, you can make a gesture. You do that. You make a gesture to indicate you're praying. But in Jum'ah, you don't make a gesture. It's obvious. It's apparent that you're in Jum'ah. Like the person should know that they should not say salam to you. They get upset. Tell them after Jum'ah that, hey, by the way. In the Jum'ah prayer, yes, you can do so, but in the khutbah, you do not make any. And then once the adhan is made, the first adhan, the second adhan, excuse me. So Uthman radiallahu anhu, he instituted having an adhan before the actual adhan of the khutbah. And this was to alert people that, okay, go and take your showers, get ready, come to the masjid. And the khutbah is going to start in like maybe 20 minutes, 30 minutes or whatever. This was a good innovation by Uthman radiallahu anhu, and it's a sunnah that he innovated that we follow. However, once the second adhan, once the adhan for the khutbah actually starting is done, then after that, outside of the masjid even, it is haram to, within that range of the masjid, make عندما يؤذن أذان الجمعة سواء كان خارج عن المسجد أو كان يريد أن يأتي رجل مكلف فإن النساء يستطيعون يعقلون إذا تباين بينهن ليس مع الرجال. So then for men, any responsible adult male, تجب عليه الجمعة. His Jum'ah becomes obligatory upon him. Any sale he makes during that time is invalid.
حرام. ليش حرام عليه الإيجار والبيوع والربا كل شيء. Sales, أي شيء يشغلك عن anything that would prevent him from going to Jumu'ah. على حرام. بلا العقود يحرم كالبيع مثال ذلك البيع والشفعة والمضاربة فسخ لا عقد النكاح والربا. كالبيع والشفعة كل سيأتي هذه الأبواب ويفسخ إلا النكاح. العقود كلها حرام إلا النكاح حرام. عقد النكاح في ذلك الوقت لكنها فعل لا تفسخ. So then all those contracts, they are not only haram but they're invalid. They are annulled. However, the nikah is also haram during that time. To make a nikah of a contract, a nikah contract during that time. But if it is done, then that marriage contract is still valid. It's not annulled. والهبة والصدقات لا تفسخ. Or giving somebody a gift. Don't do it during that time, but obviously if you got a gift during that time, it's still like yours. وكرهوا عند الأذان النفلة عندما يقوم المؤذن مباشرة عندما يقول الله أكبر. من كان جالسا في المسجد ويقتدى به يكره له أن يبتدئ النافلة قبل أن يعتقد الناس هذه سنة خاصة. واحد كان جالس في المسجد ويقتدى به من الناس يقتدى به. عندما يؤذن المؤذن هذا سواء كان في جمعة أو غيرها. عندما يقوم المؤذن ويؤذن فهو يبدأ هذا كان يقول للناس هذه سنة هذا مكروه إن كان يقتدى به. And it's just like for an individual to pray nafil once that يبتدئ النافلة وقت الأذان. To begin a nafil prayer. حتى لا يري الناس هذه السنة. Especially if it's a person who people look up to. فقط لمن يقتدى به. It is actually only disliked for the people who are looked up to pray any extra prayers during that time as soon as that second adhan begins. Why? Because then if they get up after that adhan is made and they ليس second adhan لا يجوز أصلا. هذا أي أذان فقط أي أذان. أذان جمعة وأذان فرض مكروه للإنسان أن يبدأ عنده النافلة خوف لعل أن يظن الناس أن هذه السنة تطبق. الجمعة الأولى. الأذان الثاني لا حرام به. نقول حرام أن تشتغل بشيء لأن الخطبة ستبدأ. وكذلك أيضا لا صحيح مكروه أيضا لأن الجمعة لم تبدأ. بعد الأذان الأول. ولو الأذان الثاني عند الأذان كله صحيح لأن الخطبة لم تبدأ. كل الأذان ابتداء عندما يبتدأ الأذان كل إنسان يقتدى به ويقوم ويبدأ النافلة. والأذان الأول والثاني. أو الأذان الأول والثاني كلاهما. أي أذان ولو كان غير جمعة. Yeah, during any adhan, whether it's the Jumu'ah adhan or any other adhan, once you hear the adhan beginning, and you are in the masjid, to stand up at the sound of the adhan and to begin to pray. If the person is an individual who is looked up to, then he should not do so. It is disliked for him to do so because people will think that once you hear the adhan, you should go and pray. وكره عند الأذان النفلة كتركه للاستيراد الشغل. مذهب مالك يكره عندهم أن تتفرغ للجمعة وتقول لك لا تريد أن تفعل شيء لا تريد أن تبيع ولا تشتري ذلك اليوم وتبقى جالس وتعتقد أن هذا السنة. يعني قبل الجمعة. يعني يوم الجمعة تجعله قبل الجمعة من الصباح إلى يوم ترك and also for a على وجه التسنن على وجه أنه سنة. Yeah, and for also for such a looked up to individual to do so, or anybody to leave business even before the first يعني يجعل ترك العمل يوم الجمعة. To be like, okay, Friday I have the whole day off, and to do it for the sake of sunnah. If people need to do that to catch Jum'ah in the first place, then that's a different story. But people who are taking Jum'ah off just because they're like, Friday I'll rest the whole day. I won't do any, because it's a sunnah. It's not a sunnah. So it's disliked to just take the whole day off and not to sell and buy and so on before that. شغل وسفر يبديه قبل الفجر. الشغل كتركيب والسفر يبديه بعد الفجر. إذا كان الوقت بعد الفجر بعد طلوع الفجر وقبل دخول الجمعة يكره لمن تلزمه الجمعة أن يسافر عن مكان الجمعة. And it is also disliked for the person once Fajr comes in. بدأ النهار وهذا قبل وجوب الجمعة قبل دخول الوقت.
and this is before the time for Jum'ah comes in, but يكره so له early يسافر عن morning طريق for him to begin traveling once it is Friday, because then once he starts traveling, then the Jum'ah is not obligatory upon him anymore. So it's disliked for him to choose this time to begin a travel. وبالزوال يمنع الإعانة. أما إذا دخل وقت الجمعة حرام على الحر على الشخص الذي تلزمه الجمعة أن يخرج. But as for the one who is obligated to pray Jum'ah, then once the Zawal time, once the Dhuhr time comes in, now Jum'ah has become obligatory upon him in that place, that it's haram for him to leave until he's done with the Jum'ah. وسنة غسل بالرواح اتصل يعيده من نام أو من أكل. يعني أنه نعلي ضعن الحري. نعم ضعني سفر. ضعني معناه يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. يوم ضعن الحري يوم ضعنكم معناه سفركم ويوم إقامتكم. نعم. وسنة غسل بالرواح اتصل يعيده من نام أو من أكل. سنة لمن يريد صلاة الجمعة أن يغتسل كغسل الجنابة، وهذا الغسل هنا لا بد فيه من تقديم الوضوء بنية رفع الحدث الأصغر. لا بد فيه من تقديم الوضوء كاملا بنية رفع الحدث الأصغر، ثم يكمل باقي البدن بنية الاستنان حتى يكون مصليا حتى لا ينوب الغسل عن غسل أعضاء الوضوء. So then for Jum'ah, it is sunnah to make a ghusl specifically for Jum'ah. ويكون متصلا بذهاب إلى الجمعة ما تجلس بعده. And that sunnah only applies as a sunnah for us if that ghusl is connected to you leaving your house to go to the masjid for Jum'ah. But there's a few things that a person must understand. So let's say that day they are in a state of janaba, that they do need to make ghusl anyways. Then that's a different story. They can have it in one intention and do their ghusl and their Jum'ah ghusl and janaba, everything, they can do it as usual. However, if they don't need to make ghusl, they're not in a state of janaba, they're just doing this ghusl as a sunnah, well then it doesn't automatically give them wudu to have this ghusl. So what they have to do is to independently do the wudu inside of their ghusl, which anyways is a part of the ordering of the preferred way to do ghusl is to do the wudu limbs in succession. But for us in the Maliki madhab, we save our feet. There's an opinion you save your feet for last. You don't do that. If you're doing a sunnah, you do all of the wudu limbs together with the intent. They're a part of the ghusl, and washing them will be a part of. You don't have to do those parts again. Because now you're doing them as the intention of something obligatory, and obligatory is even a higher rank than the sunnah, so you don't have to go over those limbs again, but you have to do them in succession because you have to have continuity in your wudu to meet your obligation of wudu. Because doing the sunnah on its own and taking that shower, taking that ghusl as a sunnah will not automatically give you wudu unless your wudu conditions are also met. So basically, in other terms, don't save your feet for last in that ghusl. Do your feet with the rest of the wudu limbs, and you will have wudu and ghusl at the end of that sunnah ghusl. Of course, with the intention that that's what you're doing, you're going to be able to pray. No. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام يعيده من نام أو من أكل. من نام أو أكل أو غرق مع الطبيب يعيده. And whoever fell asleep during the Jum'ah, sorry. نام قبل بعد غسل الجمعة. No, نعم. والذي نام في أثناء إلا إذا كان يخاف فوات الجمعة يذهب ويتوضأ بسرعة ويرجع. No. So the person who slept after taking that shower, he retains the shower. Before going to Jumu'ah. Or a person ate after that shower for longer than it takes for the limbs to dry. Under normal conditions, about 2 minutes. Then he should take the shower again if he has time to fulfill that sunnah.